you. Welcome back. It's Jyoti. What's happening? What's happening? Um, I am landing on a Prabdeep song after very long. I think the last was his and Raftar's collab, if I'm not mistaken. You know? I think. The Kadir from Coke Studio, that was the last one. Trap Prabh se pehle tha. Yeah. So it has been a minute, but here I am. This recently dropped and I got DMs about it. So let's dive right in. Written, performed, and arranged from the producer Scuti. Produce Scuti. Arjun, Ghai, bass, guitars, Alex Syps. Mix and master, Vivek Thomas. Visuals, Harsh, Prathiksha, Shetty, Uday Kapur. Okay. If I'm not mistaken, Prabh lives in Goa now, doesn't he? And I mean, I think he's retired and settled there. Not retired. he's settled there, and I think that's brilliant. Brilliant. Sure, he has a very chill life and the peace of mind and calm to, sit and make his music, which is always in the unique Prabh lane. है ना? Diwani, this one's called. Let's see what it's about. 1, 2, 3, play. Visualize. ਅੱਖ 'ਚ ਨੀਂਦ ਐ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਐ ਆਊਗਾ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਪੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਦੁਆ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਜੇ ਤਕਦੀਰ ਮਿੱਤਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਹਣ ਲੱਗਦੇ ਖਾਬ ਦਿਸਦੇ ਆ ਅੱਖ 'ਚ ਨੀਂਦ ਐ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਐ ਆਊਗਾ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆਏ ਆਏਗਾ ਟੌਪ ਦਾ ਆਏ ਆਏ ਆਏਗਾ ਰੋਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਘਰ 'ਚ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇ ਸੀਨੇ ਅਲੱਗ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਚੱਲੀਏ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀਨ ਵੇ ਡੰਬ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਖੌਫ ਤੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਫ ਨੇ ਪੰਖੇ ਬੰਦ ਚੱਲਿਆ 10 ਕਦਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਸਹੀ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ मुकाम ते मेरे तो कर्जा लेगा किसका घर चलेगा देखे किसकी चलती गाड़ी हो किसका पैसा डूबा किसने किसको लूटा देखे आज किसने किसकी मारी अजीब चीज है कैसा पैसा जी खैर यकीन है आऊगा ऐसा भी टाइम टॉप दा कोई उधारी नहीं कोई नहीं टोकदा चल के 2 कदम मैं ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਓ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਪ ਜਾਨੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓ ਨੋ 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 ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਚੱਲਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨੋ 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 ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐ ਲੱਭੇਗਾ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਟਿਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਵੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇੱਕ ਹੋਗਾ ਮਿਲੇ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਬਿਗ ਸ਼ਿਟ ਕਮਿੰਗ tenfold you be dumbfounded bitch how many artists you know ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਟੌਪ ਦੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਟੌਕਸਿਕ ਆਕੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਬਦਲਾ ਆਪਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਲਟੀ ਵੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਟੀ ਮੁੰਡ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਲਾਏਗਾ bitch I'm priceless bitch I'm
Priceless. ਅੱਖ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਊਗਾ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਏ ਆਏ ਆਏਗਾ ਟੌਪ ਦਾ, ਆਏ ਆਏ ਆਏਗਾ ਰੋਬ ਨਾ, ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ 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 ਵੇਖੀ ਟੌਪ ਦਾ, ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ 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 ਚੱਲਣਾ ਰੋਬ ਨਾ। Loved it. Loved it. Loved it. Why? I mean, why don't people use more, you know, live instruments and musicians like this in their songs? I just don't get. I just don't get, because look at the vibes. So bloody immaculate. I just, with the bass starting and then with this guitar ending. Oh, full journey. Journey pe leke gaye hame. And the 3 main verses were kind of, I mean, the first 2 were kind of in a different zone. Then with the third one, we went somewhere else. But man brought it back to what it was, all about. And I just loved it. I loved it. I feel like what he recently posted about, where he talked about how certain beats are being sung on top of, and then it's considered, I mean, there's lots of different ways to look at it, but this specifically, where you're like creating a whole soundscape um that is very uniquely yours, you can't really classify it somewhere else, and then you are doing what you do on it. You're kind of semi singing, but you're, it's melodic rap, if you will, especially third verse ke uspe, and almost sounds spoken wordish, but not really. But there is, I feel like there is no hard fast like rules and things, in place um, for songs and music. So everything goes, worlds melt into each other, genres melt into each other. And the biggest example of that is Prabh and his catalog. So that said, I really enjoyed this. Arjun and Alex, beautiful work on this track. And I mean, the lyrics are not here in the description, which I don't like at all. It's such a pretty song. It just talks about, very relatable stuff. Even though it was Punjabi, I'm glad the lyrics were on the screen. I understood most of it. And I really like the visualizer. So props to the people who put that together. There was some very cute moments in it. There's firstly the flower is there, फिर वो rain आती है, फिर वो lyrics उसके साथ change होते हैं, फिर से sunlight आती है, and then एक वो किसका पैसा डूबा जब line आई तो फिर the sun started doing and going down. All those little things, and then the Milky Way popped up. Beautiful. Some point soon I need to be in a place where I can see the Milky Way like that. क्या दिन होगा वो, या क्या रात होगी. But I love that. Then it just kept showing like time keeps changing, time keeps moving, and ये सब होता रहता है life में, ये सब चलता रहता है, and I am in this place. And that third verse, especially of his, was about a lot of things that he needed to speak up about and answer to people, which he did over there. It didn't really go with the first 2, but it did in a way. But वहाँ पे थोड़ी like replies आ रहे थे, और थोड़ा समथिंग, व्हाट इज बाकी ने टॉक्सिक वेख्या गौर ना लगदा सॉल्टी, तेरा दिमाग खराब है, आई एम प्राइसलेस, अच्छे पैसा है. The way he sang टैम टॉप, द टैम was so cute. कोई नहीं तो एक दीवानी को मेरा औखा टाइम सौखा कर दे जांदी जो टॉप दा. I'm telling you, find that Diwani and stay with her. Be the best decision you made. Wiki top था. I like it. And then बाद में भी वो पूरा sunny day हुआ, फिर से clouds आए,
फिर sunset हुआ. Like it was, the visualizer said a lot, even though it was very simple. Time goes on, seasons change, circumstances change, ups and downs keep happening, the good, the bad keeps rolling in and out, the people keep coming and going, but there are some things which are, you know, important that we stay with and that we prioritize. Let me see अगर इसके Google पे lyrics हैं. अगर मिल गए तो I will go over them, but I like his voice is so smooth. I really like how नहीं है lyrics नहीं है. Damn it. Team Prabdeep, please, I'm saying, please put the lyrics in the description when you release a song. Humble request. But yeah, so that was just so smooth. I feel like I can have the song on loop for days. And if it wasn't for the third verse and where some of the words went into the explicit space, I feel like this track would very easily be played on the radio and be a radio hit. Maybe iska radio edit ban sakta hai. Just saying. Not that, that's not a priority anymore. But either way, I really liked what the song said. I really liked what the sonicscape of it was. And the melting of spaces that happens. And it happens quite a lot in Prabdeep's music. So that is something I've always enjoyed about him as an artist. And his, honestly, his sonic arrangements and his song structures and his just his delivery style is very, it should be studied. उस पे एक thesis होना चाहिए. I'm just saying. But yeah, and I was just having this conversation offline with someone ki, one of the OGs and one of the scene starters, if you will, is Prabdeep and, Classic Moth and all of that back in that era when very few ears and eyeballs were on the scene. He was at it, making it happen and laying the groundwork for what has today become what it has become. So yeah, mad props. Love this track. बहुत ही loop होने वाला है ये. And let me know if there's any track of his that I have missed that you'd like me to cover and what you thought of this one. All that in the comments below or in my DMs on Instagram. Take care of yourselves. I'll see you in the next one. Live long and prosper. ਅੱਖ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਊਗਾ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਦਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ